सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप बिश्राम रिद बुद्ध सिद्ध सुरग्यान अनेक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै। हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई। रहाओ सूरबीर धीरज मत पूरा सहज समाध धुन गहर गंभीरा। सदा मुक्त ताके पूरे काम जाके हृदय वसै हर नाम। सगल सुख आनंद आरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग। आए ना जाए डोलै कत नाही जाके नाम बसै मन माही। दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिया उतरै चिंद। नानक को गुर दिया नाम संतन की टहल संत का काम। नानक को गुर दिया नाम संतन की टहल संत का काम। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤਾਪ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਤਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੋ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਰਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੋਗ ਰਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਮਕ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukmnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru
Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has composed today's Hukmnama in Rag Ramkali, given us the instructions to sing the Hukmnama in the melody, the musical tune called Ramkali. And that creates the lofty and soothing mind. Remember, the Anand Sahib Bani is also composed in Rag Ramkali. That leads to the finding the bliss within our minds. आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे. Guru Amardas Ji Maharaj has composed Anand Sahib Bani, Ramkali Mehla Tija Anand, Ik Onkar Satguru Prasad. So Rag Ramkali is a beautiful tune, beautiful melody that helps us to focus the mind and helps us to grasp the essence of the Hukmnama. In today's Hukmnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals the greatness of God's name. Har ke naam ki vadiyai. Vadiyai means greatness. Listen to the or understand the glory of God's name. कीमत कह ना जाए, you cannot put value to God's name. God's name is beyond any value, beyond any description, beyond any donation. You can't donate to be blessed with God's name. कीमत नहीं पा सकते. How? So, what is God's name and how we can be blessed with God's name? Guru Maharaj describes, and also what are the benefits of being blessed with God's name. Guru Maharaj begins the Hukmnama with beautiful words. Kot Jap Tap Bishram. When one is blessed with God's name, it is like performing millions and millions of meditation in millions of different ways. Performing austerity, the tap, the penance, millions and millions of years and millions of ways. Even if one is blessed with God's name for a moment, this is the greatness of God's name. Isn't that amazing? Even for a moment, if God's name is enshrined in the heart, you get the fruit of meditation which you may perform for millions of years. The austerity, the penance you may perform in millions of ways and for millions of years, just for an instant, if you enshrine God's name in your heart. Also, Rid Buddh Siddh Sur Gyan. By enshrining God's name in the heart for a moment, the spiritual powers, the divine wisdom, the Brahm Gyan is attained. This is the glory of God's name. Anek Roop Rang Pog Rasa. One who enshrines God's name just for a moment enjoys countless pleasures, the joys, the happiness, and the peace. Gurmukh Naam Nimak Hriday Vasa. Those who become Gurmukh, those who follow Guru's teaching, those who embrace the wisdom and the knowledge of Guru Granth Sahib Ji Maharaj in their lives, they are blessed with such a great gift of name. Nimak means instant, just for a moment.
So, what is the secret behind this? What is God's name? From the Hukamnama today, it is very clear that God's name is God's devotion. There is nothing in your mind you desire, nothing. You have no worldly desires in your mind. Only one desire you have is to realize God. God is formless, and you have desired to see God from where you have come from. And this desire only comes to few people. We have so many desires which are worldly desires. I want to make sure I have a comfortable house, nice electric car or hybrid car, drives very fast, is comfortable, has all the gadgets in the car. So there's so many desires we have in our mind. To be able to be blessed with God's name, mind has to be desireless. All the desires needs to be replaced with one craving, one desire. God, I want to meet you. Now, God's name is that God's love, God's devotion. Guru Ramdas Ji Maharaj backs up this definition of name. हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठै रंग, गुर तुठे हर रंग चाढ़िया, फिर बहुड़ न होवी पंग. Rang literally means color. It implies love. God's name is God's love. And it is such a fast color. Once you are immersed in that color, you just enjoy the bliss. All that happens is through Guru's wisdom. Gur tutthe har rang chadya, fir bahod na hovi pang. You abide in peace, you abide in bliss. So this is the definition of God's name. But the fruit of the devotion of God and love for God is all elaborated and captured in today's Hukamnama. Beautiful. Anek roop rang bhog rasa. You enjoy all the materialistic pleasures. At spiritual level, you are elevated and you have nothing to worry about. You feel accomplished. And Guru Maharaj lists other benefits. Sur bir tiraj mat pura. The person who has been blessed with God's name is the great warrior, will stand against the injustice. Like Guru Arjan Dev Ji Maharaj sacrificed his own life so that God's kingdom could be prevailed, could be maintained. I was thinking about the spiritual powers. Guru Maharaj talks about Riddhiya and Siddhiya. Riddhiya Siddhiya are spiritual powers, the spiritual perfection. To sacrifice one's own life to maintain the truth and justice is a spiritual power. You need courage. And Guru Maharaj talks about Surbir, Tiraj Matapura. Surbir means great warrior, very courageous. Tiraj means very, very content and accomplished. Matapura, Mat means intellect, Pura means perfect. That person who is blessed with God's name, his intellect is perfect, the decision he takes are perfect. He is a great warrior and is fully accomplished
in all sense. Guru Arjan Dev Ji Maharaj gave his supreme sacrifice. And this morning I was thinking, you need courage for that. A lot of people die in the battlefield, but only few die for the right reason. Guru Arjan Dev Ji Maharaj did not hesitate to give away his life so that Guru Granth Sahib's Bani, God's message, could reach the humanity. This is spiritual power. You need guts for this. You need the courage. You need guts to give the sacrifice. It's amazing. Sahaj Samad Tun Gahar Gambira. Those who are blessed with God's name, even for a moment, they remain immersed in the Anhad Naad, the divine melody, and remain in trance, and they are very profound, and these are the fruits of God's name. Sahaj means intuitive love. So such people remain immersed in love for God, which is unconditional. Samad Tun. Samad means trance. Tun means the divine melody of word Ikonkar. They remain immersed in the name of God, the true name of God, the also referred to as Anhad Naad, also referred to as Anhat Bani, also known as Shabad. एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म न आवा. Basically, once you are in tune with the divine word Ikonkar, the true name of God, the Anhad Naad, the Anhad Bani, the Shabad, you achieve the salvation from death and birth cycle. You achieve freedom from the five passions of lust, anger, greed, attachment, and ego are controlled. Panch doot tud vas कीने, काल कंटक मारया. पंच दूत तुद वस कीने, काल कंटक मारया. तुर कर्म पाया तु जिनको से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे. So everything is explained in the Gurbani. Sada mukt taake pure kaam. Those who are blessed with God's name for an instant, they enshrine love for God for an instant, they are mukt. They are liberated. And all their deeds are accomplished. We have just talked about. जाके हृदय वसै हर नाम, सगल सुख आनंद आरोग. Those who are blessed with God's name, they abide in peace. They abide in bliss, and they are arog. Arog means without any illness and disease at mental level and physical level. Samdarsi Puran Nirjog. Those who are blessed with God's name, they are Samdarsi. Darsi means to see and treat. Sam means equally. Samdarshi. So though they become people who treat everyone the same. They treat everyone with love and respect and dignity. That includes the nature, the air, water, plants, animals, all the living beings, human beings. People who are going around spreading love of God, they have been blessed with God's name. Now you can see how many there are around you. Those who argue, inflict pain on others, slander, although they may meditate for 2 or 3 hours in the morning saying, I've done Amrit Vela, they haven't been blessed with God's name yet. So Guru Maharaj enlightens us further.
आए न जाए डोले कत नाही. Those who are blessed with God's name, they do not come and go in the cycle of death and birth, cycle of transmigration. They never waver. Also, it means they are very determined to serve God and make sure God's kingdom is, God's kingdom prevails. They never waver from the path of righteousness. Jaake naam basai man mahi, those who have enshrined God's name in their heart. Deen Dayal Gopal Govind. Now, how do we make ourselves worthy of this precious gift of God's name? Guru Maharaj reveals in the last few lines, we have to submit to God who is merciful to the meek, who is the nourisher of the whole universe, who is all knowing. So Guru Maharaj used different words in reference to God. Deen Dayal. Deen means meek, Dayal means merciful. God is merciful to those who are meek and humble. Gopal. Gopal. Gu means the earth, the world. Pal means Palma. God who nourishes all. Govind. Go means earth and world. Vind means to know everyone's heart. So God who knows everyone's heart, everyone's prayers. God listens to everyone's prayers. He's so merciful. So we are like praying to God right now. God, you are merciful to the meek. We have come to your sanctuary. You are the ultimate giver, donor, the nourisher. You know our feelings, our pains and sufferings. Gurmukh japiye utre chind. God, help us to follow your will. Make us Gurmukh so that all our worries are gone forever. Nanak ko Gur diya naam. Nanak has been blessed with God's name through God's mercy. Santan ki tehel sant ka kaam. Now Nanak performs the service of the saints. Simply means follows the Guru. Guru is the true saint. No one else can be saint like Guru. Guru is unique. So Guru comes first. By practicing Guru's teaching, we can be saint, but we are below Guru. We can't be same as Guru, who goes out and helps other day and night, who can be equal to or even compete with Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who did the missionary journeys around the world for 30 and more years. Who can be like Guru Arjan Dev Ji Maharaj? When the Sangat, when the congregation, when the devotees came to see him, they were very tired because they had been traveling for so many days. Guru Arjan Dev Ji Maharaj went to the rest home where they were resting in the middle of the night and helped them with the food and drinks, and also he massaged the old people, thinking you have traveled so far. Babaji, let me massage you. And when Sangat went to see Guru Arjan Dev Ji Maharaj in the morning at Harmandir Sahib, they were absolutely shocked. The Gursikh, which looked like Gursikh, was actually Guru Arjan Dev Ji Maharaj. So who has the humility like Guru Arjan Dev Ji Maharaj? We can't compete with our gurus. A lot of people say if the saint comes back or Baba comes back, it will be great. Why don't we ask for Guru to come back? But in fact, we must understand the philosophy. Guru is right here.
Guru Granth Sahib's Bani is our Guru. Guru is already there. If we fail to practice, it's our fault. So you don't have to call upon God to send the Guru or send someone on the earth. Practice Gurbani and you act as Guru is telling you to do. We all are Guru's body and Guru works through all of us. So Guru Maharaj reveals, God has given me his name, his power, his wisdom, the knowledge, the intellect, and I'm using all those blessings to serve my Guru, serve Almighty God. Santan ki tahal, Sant ka kaam. Tahal means to serve. Kaam means to work for. So I work for God and no one else. I work for my Guru because my Guru has given me God's words, God's wisdom, the Brahm Gyan. Beautiful Hukamnama Satsanga ji. If we can enshrine God's love just for a moment, it is like a spark which turns millions and millions of wood into ashes. Similarly, God's name is like that spark which destroys millions and millions of sins accumulated in our mind. Just for a moment. You don't have to keep the spark there. Spark happens just for a moment. And that moment is enough to liberate ourselves, free ourselves from the clutches of our passions and desires and sins, and hence become blissful. So, rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਜਾਪ ਤਾਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਹਾਉ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੋਗ ਰਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਮਖ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਚਿਤਮੋ ਅੰਦੇ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਮਾਣੋ, ਐਦਾਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਾਪ ਤੇ ਤਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਰਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਧੀਰਜ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਤ ਪੂਰਾ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਨ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ। ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਧੀਰਜ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਧੁਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਤੇ ਅਣਹਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪੂਰੇ ਕਾਮ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਪੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਕਾ ਕਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਨਾਮ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਕਾ ਕਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।